Welcome to Pi International Education's online IELTS classes. In today's video lesson, we will take an overview of the IELTS examination. We'll learn about the different parts in the exam and what you can do to improve your score in the IELTS examination. So let's take a look at what the IELTS is. IELTS stands for the International English Language Testing System. আর এই এক্সামটা কারা দেয়? For example, those who want to move abroad to an English speaking country such as US, Canada, Australia, UK, যেখানে আপনার English language হচ্ছে আপনার main language of communication, আপনি যদি migrate করতে চান অথবা job purpose or study purpose এর জন্য এই দেশগুলোতে যেতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই একটা language test দেওয়া লাগে. So IELTS is one of the most popular language tests that students or people give in order to migrate or study abroad in these different countries, right? So this exam is given by the University of Cambridge, ESOL examinations, and it is given through two different centers. You can either give it through British Council or you can give it through IDP, which is IELTS Australia, right? So now let's take a look at the types of IELTS. এখন যারা যারা হচ্ছে ইমিগ্রেশন পারপাস অথবা জব পারপাসের জন্য আপনারা হচ্ছে IELTS এক্সামিনেশনটা দিতে চাচ্ছেন, অবশ্যই আপনারা হচ্ছে জেনারেল ট্রেনিং IELTSটা দিবেন। অ্যান্ড আপনারা যারা হচ্ছে স্টাডি পারপাসের জন্য বিদেশে কোনো ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে যেতে চাচ্ছেন, you will have to give your academic IELTS. So there's a small difference between these two exams, which we'll take a look at in detail in a bit. আপনার IELTS এক্সামে কি কি বিষয়ের উপর আপনাকে টেস্ট করা হয়? So one part in your IELTS exam is your listening module or your listening test, right? আপনার listening test-এ 4টা সেকশন থাকবে। 4টা সেকশনে আপনাকে 4টা আলাদা অডিও রেকর্ডিংস থাকবে যেটার উপরে বেস করে আপনাকে প্রশ্ন অ্যানসার দিতে হবে, right? So you have different audio recordings and you have different questions based on those audio recordings. You'll have a total of 40 questions and you'll have 40 minutes to finish the entire listening test. আর আপনার অ্যাকচুয়ালি সময় থাকবে 30 minutes আর লাস্ট 10 minutes যে সময়টা দেওয়া থাকে that is for transferring your answers from the question paper to your final answer sheet. আর আপনাকে স্কোর করা হয় on a band scale of 0 to 9, যেখানে আপনার minimum score হচ্ছে 0 and highest band is 9. So let's move on to the next section, which is your reading test. আপনার reading testটা হচ্ছে normal একটা comprehension text দেওয়া থাকবে। আপনার 3টি এভাবে আলাদা passages দেওয়া থাকবে যেটার উপরে বেস করে আপনার প্রশ্ন দেওয়া থাকবে which you'll have to answer. So it's basically testing you on your ability to read and understand information. আপনার general training IELTS you will have sections consisting of multiple short paragraphs. আর general training এ যে topics গুলো দেওয়া থাকে that is more based on real life topics or more common topics or general knowledge based topics. Apnar IELTS for academic IELTS it has sections with multiple long paragraphs আর আপনার যে vocabulary অথবা যে topic গুলো দেওয়া থাকে they are more similar to the ones you would see in an educational setting or an academic setting, right? Totally আপনার reading section এ 40 questions থাকবে যেটার জন্য আপনার 1 hour থাকবে দেওয়া সময় and each question will have 1 mark. আপনার টোটাল কোয়েশ্চেন্স থাকবে 40 কোয়েশ্চেন্স আর প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের 1 মার্ক থাকবে and total time you get is 1 hour for completing the reading test. Next, let's move on to the writing test or the writing section. Writing task-এ আপনার 2টা কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকবে যেটাকে আমরা বলি task 1 and task 2. Task 1 in general training IELTS is basically a letter. আপনার যে নরমাল যেভাবে আপনার লেটার লেখেন but in this case আপনাকে অবশ্যই formal একটু professional language maintain করা উচিত and task 1টা you will have a very common topic, an everyday topic like an application for a job or let's say you're writing to your friend in a different country. So it'll be a very common everyday based topic and you have to write a letter. And academic task মানে আপনাকে একটা গ্রাফ চার্ট অথবা কোনো একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে যেটার অ্যানালিসিস বেস করে আপনাকে একটা রাইট আপ দেওয়া লাগবে ফর 150 ওয়ার্ডস। টাস্ক 2 যেটা অথবা সেকেন্ড কোয়েশ্চেন যেটা থাকে রাইটিং টাস্কে ইট ইজ দ্য সেম ফর একাডেমিক অ্যান্ড ফর জেনারেল ট্রেনিং IELTS যেখানে আপনাকে একটা টপিক দেওয়া থাকবে মোস্টলি ইট উইল বি লাইক আ ক্লেম
or it will be a statement যেটার উপরে আপনাকে একটা argumentative essay মতন একটা response দেওয়া লাগবে or essay দেওয়া লাগবে. So task 1 এ আপনার word count থাকতে হবে minimum 150 words and task 2 এ minimum you'll have to write 250 words. So in total আপনার writing task এর জন্য সময় দেওয়া থাকে 60 minutes which is 1 hour. Task 1 এর জন্য you have 20 minutes, task 2 এর জন্য you have 40 minutes. And what are you judged on? আপনাকে কোন বিষয়ের উপরে actually score করা হয় for your writing task? One is your task response. Task response হচ্ছে আপনাকে যে প্রশ্নটা দেওয়া থাকছে সেটার উপরে আপনি কি অ্যানসার ঠিক করতে পারছেন কিনা, মানে সেটাকে রেলেভেন্ট ডিটেইলস ইউজ করে আপনি সেই প্রশ্নটাকে অ্যানসার করতে পারছেন কিনা সেটার অবশ্যই আপনারা মেনটেন করবেন যে আপনাদের রেসপন্সটা যেন রেলেভেন্ট থাকে, রাইট? ইট স্টিক্স টু দ্য টপিক অ্যান্ড ইট ইজ অ্যান্সারিং দ্য কোয়েশ্চেন. Next, they will judge you on your coherence. Coherence means how well are your ideas connected together, right? How well you are able to use language to explain or communicate your ideas and thoughts. Grammar, obviously, apnake oboshoy grammatically accurate sentences, and you have to use proper grammar in your writing task. And you have to use good vocabulary, right? Lexical resource is very important. And in the IELTS, obviously, আপনারা মনে রাখবেন যে professional formal language use করা উচিত. You should not use informal or casual language. So task 2 actually carries more marks than task 1. That is also something important you should remember when you're thinking about prioritizing which task to do first, right? So task 1 is actually only 1/3 of the mark, and task 2 carries 2/3 or 66% of the total mark for your writing section. Lastly, let's move on to the speaking section. So your speaking section has 3 parts. Apnake ekta examiner er samne ar ki boshe you'll have to make a conversation with the examiner. So first section e apnake examiner koyekta proshno korbe regarding yourself. For example, they could ask about your name, apni kothay thaken, apni what is your job or what you're doing right now, why you want to go abroad, right? Ekta general conversation thakbe based on you. And then in the second section you will have a topic given to you, আর সেটার উপরে আপনাকে 2 to 3 minutes একটা স্পিচের মতন দেওয়া লাগবে where you have to talk on that topic for 2 to 3 minutes. In your last section আপনি যেই টপিকের উপরে 2 to 3 minutes একটা স্পিচ দিয়েছিলেন সেই অ্যানসারগুলোর উপরে আপনাকে এক্সামিনার আবার প্রশ্ন করবেন, where they will ask you different things about what you have answered, or they might ask you any general question also based on what they want to know. So the lastly I'd like to mention that the speaking test in total is for 11 to 14 minutes. First part হচ্ছে 4 to 5 minutes, second part about 2 to 3 minutes, and then the last part 4 to 5 minutes. So আপনাকে কি কি বিষয়ের উপরে টেস্ট করা হবে অথবা জাজ করা হবে? 1, আপনার fluency and coherence. Again, আপনি কত fluidly কথা বলতে পারেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে. Lexical resource, আপনার vocabulary কত strong, grammar এর উপরে, and your pronunciation. So lastly, let's move on to some very important techniques that you need to learn in order to do well on the IELTS exam. 1, আপনার যখন প্রশ্নটা দেওয়া থাকবে অবশ্যই আপনারা হচ্ছে highlight করে নেবেন যে কোনো keyword যদি থাকে, or if you see any words that stand out, you should definitely highlight those words when you're dealing with your reading section and your listening section. Why this is important? যে highlighted keywords গুলি থাকে সেটাকে আপনি identify করার চেষ্টা যদি করেন আপনার listening এ অথবা reading section এ, you will be able to get your answer quickly, right? So all of your answers, remember, in the IELTS are there in your audio recording or in the passages in your reading, right? So you have to make sure that you're looking out for those keywords. So highlighting keywords is important. Next, read the instructions. Apnar reading section and listening section, there are some instructions given in your exam. So you have to make sure you read those instructions. Ar sheta oboshoy apnar follow kore rakhben, because if you do not, then you will lose your marks. Lastly, eta অনেক স্টুডেন্টরা হচ্ছে এই ভুলটা করে, they do not check their spelling and they do not check their grammar when they are finishing the exam, when they're writing their answers. So at the end, when you're done with writing the answer, you should definitely check your spelling, and for questions like sentence completion, you should make sure that your sentence is grammatically accurate.
Lastly, I'd like to mention আপনারা যারা হচ্ছে কোনো কোর্স করতে চিন্তা করছেন for IELTS, Pi International Education is one of the leading IELTS providers in the country, and you can definitely join our online classes for IELTS through Facebook. It's very simple. You can just take the admission by coming to any one of our branches at Dhanmondi, Uttara, and Banani any day of the week after the 31st of March, and you can then enroll for our online IELTS classes যেখানে প্রত্যেকটা সেকশনের উপরে আপনাকে যে ইম্পর্টেন্ট টেকনিক্সগুলি আছে, you will learn a lot about how to deal with different question types on the IELTS, and we can assure that we can help you get the score that you need to go abroad. So we're hoping to see you very soon at Pi International Education.